Yes, ma'am. So the ninth question, what do the following symbols represent in a circuit? So what is this? Ma'am, a battery. Battery. Battery and ammeter. You write cell, it is wrong. Cell na ore single மட்டும் இருந்ததுனால cell. Okay. And this is an ammeter. Ma'am, your voice is feeble, ma'am. Everyone, am I audible or is it feeble? No, ma'am. You are audible, ma'am. Thank you. See, battery is there. Battery oda function என்னன்றது எழுதணும். It's a 2 mark question. So symbol என்னன்னு identify பண்றதுக்கு half a mark and its function it is half a mark. What is the function of battery? Ma'am, it's an electrical component which continuously dissipates its energy in the form of electric Ma'am, it charges sets a and potential difference conduct across. electricity. இவ்வளவு கதையெல்லாம் இல்லை. It sets the potential difference. அவ்வளவுதான். Ammeter Ma'am, it's a device that measures the electric current in a circuit. Always connected in series have low resistance. அதை பத்தின கதையெல்லாம் கேட்கல. ஃபங்க்ஷன் தான் கேட்டிருக்கு. ஃபங்க்ஷனுக்கு மெஷர்ஸ் கரண்ட்ன்றது கண்டிப்பா எழுதிருக்கணும். எழுதியிருந்தாதான் மார்க். சீரிஸ் கனெக்ஷன், லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இது எதுவுமே வேண்டாம். அதெல்லாமே அதனுடைய நேச்சர். அதை பத்தி கேட்கல. அதோட ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆஸ். So you have to write it measures current. Okay. So இதுக்கு ஒரு half and இதுக்கு ஒரு half marks. So only 2 marks for this question. Question number 10. Two metallic wires A and B are connected in series. Okay. Wire A has length L and radius R, while wire B has length 2L and radius 2R. So A irukku, B irukku, and these two are connected in series. Right? Wire A oda length enama? L. And what about wire B? It has a length 2L. 12. And radius பாத்தீங்கன்னா இது R னா இதோட radius என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 2R. So now what is that you have to find? Ratio of total resistance of the series combination and the resistance of wire A. So resistance of wire A என்னவா இருக்கும்? Rho L by R of A is equal to Rho L rho into Rho L L by pi r square. Rho L by pi r square. square. Okay, good. அதுவே RB என்னமா? Rho rho into 2s Rho pi Rho into 2L 2L by by pi 2R square. 2r square. So இதை இன்னும் simplify பண்றதுனா இந்த 2 தனியா எடுத்துடலாம். Rho into L by pi r squared தனியா எடுத்துட்டோம்னா இங்க கீழ 2 squared வருது இல்லையா? So that will come out as 4. Correct? So it will be 1 by 2 times of rho L by pi r squared. And rho L by pi r squared is nothing but RA. So RB can be written in terms of RA. How? Half of RA. Correct? So now RS is equal to, what is the series concept of it? RS என்றது என்ன? RA plus RB. ரெண்டும் சேர்ந்தா தானே? Series na sum of the two resistances you will take it. Correct? So RA, you just keep it as RA, and RB you can write it in terms of RA. What is it? Half of RA. So this Half will give RA. you what? 1.5 RA or 3 by 2 times RA. Correct? 3 by 2 r. So now I have got RS and I know what is RA. So RS in terms of RA தான் கிடைச்சிருக்கு. Questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க? They have asked you the ratio of total resistance of series combination and resistance of wire A. So the question asked is RS by R is 2 r. Okay, yeah. So in the RA, if you take it to the other side, you will get RS by RA is what? 3 by 2. 3 by 2. The ratio 3 is to 2. 3 is to Getting 2. it? Questionல தெளிவா both the wires are of the same material னு கொடுத்துட்டாங்க. அதனால Yes, rho ma'am. is not disturbed by any cause. இங்கேயும் rho னு எடுத்திருக்கோம். Okay. If in case different materials னு கொடுத்தாங்கன்னா then they will mention about the rho value as well. So rho is twice or something like that ஏதாவது கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதையுமே you should have to consider. So the questionல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A and B ரெண்டு wires ஓட length and radii. If in case area of cross section வச்சு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த இடத்துல வெறுமனே ஏன்றதை மென்ஷன் பண்ணி போட்டிருப்போம். But radius relevanceல they have given us change அப்படின்றதுனால instead of A you are bringing in area of cross section as pi r squared, because wire is always considered to be a cylindrical one. So cylindrical wire la area of cross section will always be a circle. So circle oda area pi r squared நீங்க apply பண்ணிருக்கோம். Okay?
Okay, ma'am. இதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் என்னன்னா क्वेश्चनல கேட்டிருக்க ரேஷியோ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சீரிஸ் காம்பினேஷன் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வயர் ஏன்னு கேட்டிருக்காங்க. Some of you might interpret such questions like AB ரெண்டு வயருக்கு இருக்குன்னா அப்ப ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? RA is to RB என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு வைப்பீங்க. RA is to RBன்றது என்ன வரும்? 2:1 ன்னு வந்திருக்கும் உங்களுக்கு ரேஷியோ. திஸ் பார்ட் இதோட நிறுத்திருப்பீங்க. சீரிஸ்ன்ற கான்செப்டே அந்த வார்த்தையை பார்த்திருக்க மேம் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் மேம் நான் போட்டேன், அதுக்கு அப்புறம் மாத்திட்டேன். அந்த क्वेश्चனை முழுசா படிக்கும் போது தான் you will get to know. எப்பயுமே ரேஷியோ கேட்டாங்கன்னா make sure you are reading the question like between which two datas you have to find the ratio னு. அது clear-ஆ படிச்சிட்டு then proceed with the answering part. Okay? So this question carries 3 marks. So finally இந்த ratio கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் it is 3 mark question. இதுவே RB is nothing but half of RA ன்னு கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் it is 1.5 mark. And then RS is nothing but RA plus RB ன்னு apply பண்ணிட்டு அந்த ratio இதுக்கு equivalent-ஆ கொண்டு வரதுக்கு பாக்கி 1.5 mark. So இந்த series-க்கான formula apply பண்றதுக்கு half a mark வரும். Clear? Do we have any doubts? Totally 3 marks for this question. Right. 11th question. Should the heating element of an electric iron be made of iron, silver or nichrome? Nichrome, ma'am. Nichrome, ma'am. So nichrome wire. Why அப்படின்றதுக்கு 3 reasons கொடுக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. It's a 3 mark question. High resistivity, thus ensuring the wires to heat up faster. High melting point, which does not melt the wire due What to is the first one? an என்ன increase சொன்ன? in temperature. What is the first reason? High resistivity, ma'am. We select High nichrome. resistivity. Nichrome-ன்றதை எழுதுறதுக்கே 1 mark you will be allocated. அடுத்தது reasons எழுதணும். Reasons is High High resistivity, resistivity, ma'am. resistivity. அவ்வளவுதானா? வெறுமனே high thus ensuring High resistivity, thus ensuring the thus wires. ensuring the Thus wires ensure to the wire heat to up faster. See, high resistivity when compared to its constituent metals. இந்த full statement எழுதியிருக்கணும். கம்பேரிசன்ல தான் நம்ம சொல்றோம். அப்படி பார்த்தா இன்சுலேட்டர்ஸ் கூட தான் ஹை ரெசிஸ்டிவிட்டி. அதுக்காக இன்சுலேட்டர் எடுத்து வைப்பியா நீ? ஓகே? Right. So when compared to its constituent metals, இதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. Clear? மெட்டல்ஸ் எல்லாத்தோட ரெசிஸ்டிவிட்டியும் கம்மி. ஆனா இந்த மெட்டல்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நீ அலாய் ஆக்கும்போது it has got a pretty much higher resistivity. That's it. Clear about this? So keyword ரொம்ப important. High resistivity when compared to its constituent metals. அடுத்தது second point. High melting point, which High does melting not point, melt which the does wire. not melt the wire due to an increase in temperature. High melting point and thus the metal does not get melted even at Increase high in temperatures. Okay, right. Where? High specific heat, which provide enough heat to the element. Okay, it provides enough heat in the heating equipment. So temperature, high temperature varaikum it can be temperature higher, it can be established in it. Okay, so normal metal na it will just allow the current to pass through it, not much heat will be produced, but heat production will be higher. Temperature high nu eludala illana heat produced is greater. Usually in the third point எங்க எழுதிட்டு அதுக்கு அப்புறமா high melting point எழுதுறது will be a better option. ஏன்னா temperature high-ஆ create பண்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து we are making use of a heating equipment. கரெக்ட்டா? So அதுதான் main reason. Temperature higher you can attain and even at a high temperature அது melt ஆகாது because of its high melting point ன்றதை you can put it as the third point. Clear about this? Why nichrome wire ன்றதுக்கான reasons. You should have given totally 3 reasons. So nichrome Yes, wire ma'am. தான் select பண்றோம் அப்படின்றத explicitly you should mention it as a statement. ஏன்னா questionல should the heating element of an electric iron be made of these things? இதுல எது அப்படின்றது questionல கேட்டிருக்காங்க. So nichromeன்றதை you should have mentioned. Some of you just go about alloys are this, alloys are that அப்படின்றது reason மட்டும் எழுதிருப்பீங்க. nichrome தான் யூஸ் பண்றோம் இதுல அப்படின்றத explicitly எழுதிருக்க மாட்டீங்க. There you will lose marks. Keep that in mind. Okay. So 1 mark for mentioning it as nichrome and 3 points proper state பண்றதுக்கு 2 marks. Getting it? ஏதாவது ஒரு point miss ஆச்சுனாலும் 1 mark cut பண்ணிக்கோ. Question number 12. Define electric resistance of a conductor. How will you define resistance? Resistance is defined as Property of opposition conductor to to the resist flow flow of of electric charges current through Opposes over the flow of electric current. Okay. Property of a conductor to oppose the flow of electric electric current charges or current
Charges through it. through a conductor. Fine. And what about subdivision B? A wire of length L and resistance R is stretched. Keep that in mind. It is stretched. Stretch பண்றேன்னா இந்த wire length இவ்வளோ length இருக்கிறது. இந்த wire எடுத்து நீ stretch பண்றேன்னு சொன்னா ஓகே length ஜாஸ்தி ஆகும் ஆனா area of cross section கம்மியாயிடும். ஓகே thickness வந்து ரொம்ப மெல்லிசாயிடும். Getting it? Resistance is directly proportional to the length. So is இங்க inversely stretch proportional பண்றோம்னு to சொல்லும்போது length is doubled ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So earlier என்ன length இருந்ததோ அது இப்ப now it has become 2L. ஆனா area of cross section ஏற்கனவே இருந்தது என்ன ஆகும்? Now it becomes halved. Okay? So how will its resistance change? How will its resistivity change? இங்க மெட்டீரியலை மாத்தல. So second subdivision there is no change in resistivity ன்னு எழுதணும். Yes, As ma'am. No it is change the in same resistivity, material. ma'am. 4 times is the resistance, ma'am. Okay. So in the second part, it is the same material. There is no change in the material. So no change in the resistivity. In the reason you say for the last part, it is 1 mark. Okay. And electric resistance or definition ku 1 mark. Baki irukra 1 mark is for this resistance change. In the resistance change, you formula kondu varano. What is it? For A, R equals rho L by A. R is equal to rho into L by A. அதுவே இங்க RB க்கு என்ன வரும்? It will be rho into 2L divided by A by 2. Correct? So A by 2 ன்றதை நம்ம reciprocate பண்ணி எழுதணும்னா you will get it as 4 times rho into L by A ன்னு வரும். So it is nothing but 4 times the initial resistance. So it has become what? 4 times. So along with the formula proceeding for how you get this 4 times அப்படின்றது proceed பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு you will get the marks. Clear? Are we clear here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Question number 13. Two resistors of resistance R and 2R. They are connected in parallel in an electric circuit. Okay. So one resistance and there is another resistance. Both are connected. Either R, either 2R, they are connected in parallel. Calculate the ratio of electric power consumed by R and 2R. So power consumed by first scenario, அதாவது R, and power consumed by the second scenario, அதாவது 2R. இது ரெண்டுத்தோட ratio என்னன்றதை நம்ம பார்க்கணும். Right? So how is that you can find this? Different for each resistance. See, here it is a parallel connection. So current உள்ள போறது, it will get split. So two different currents இருக்கும். ஆனா both will have the same potential V. Same potential இருக்கிறதுனால parallel connectionன்றதுனால we will represent the power in terms of potential difference. So what is P? P is equal to V into I. I க்கு பதிலா V by R substitute பண்ணீங்கன்னா you will get it as V squared divided by R. So P is equal to V squared by R. That is your formula. அப்ப P1 ன்றது என்னவா இருக்குமா? It will be V squared by R divided by இதோட resistance என்ன? 2 times R இல்லையா? So that will be V squared by 2R. So it is V squared by R whole divided by V squared divided by 2R. So that will be what? V squared by R into 2R by V squared, or you will get it as 2 by 1. So what is the ratio? 2:1. Getting it? It is given as a 4-mark question. Correct? Huh? Ma'am, 1:2, ma'am. How? Ma'am, because P1 will be equal to 2P2, ma'am. So 1:2, ma'am. P1 is equal to 2:1, V ma'am. squared by R. Correct? Ma'am, it will be inverse, ma'am. 2R will go up and R will come down, ma'am, because it's the bottom part and therefore it will Wait, be are you seeing the 2R. screen? Ma'am, yes, ma'am. So it is 1:2, ma'am. They have asked power consumed by R and 2R. Ida ratio. So power consumed by R is P1. Power consumed by 2R is P2. So accordingly, V squared by R will be in the numerator and denominator I have V squared by 2R. So கீழ இருக்கிற denominatorல இருக்க factor I have to reciprocate it and multiply. I have done that. So you get other things cancelled. V squared gets cancelled, R gets cancelled. You get only 2 by 1. So what is the ratio? 2:1 தானே? So here specifica you should have mentioned, what is it?
பவர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம calculate பண்றோம்னா, but in case of a parallel connection, you always have the voltage to be the same. Voltage is same across both resistors R and 2R. சரியா? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறதுக்கே 1 மார்க். And பவர்க்கான ஃபார்முலாவை in terms of V squared by R எழுதுறதுக்கு 1 மார்க். Okay? And then the ratio கொண்டு வரும்போது கரெக்டா P is equal to P1, அதாவது across R என்ன across 2R என்னன்ற பவரோட வேல்யூவை சப்ஸ்டிடியூட் பண்றதுக்கு 1 மார்க். And finally ratio 2:1 ன்றத அதை சால்வ் பண்ணி எழுதுறதுக்கு 1 மார்க். So totally 4 marks for this question. See, just like that you can't give 2:1. Questionல இருக்கிற அந்த கான்செப்ட்டுக்கு ஏன் நீ V squared by R apply பண்றேன்னா, because in a parallel connection voltage will be the same across both the resistors. So same voltage இருக்கிறதுனால பவரோட ஃபார்முலாவை you are representing in terms of what? Voltage rather than current. Okay? So this is how you have to express, and 4 marks allocation இதுதான் பாத்துக்கோங்க. Okay? In the exam probably they'll ask this in a 3 mark question, but for now I have given it as a 4 mark one. So this should be the possible answer that you should have presented. 2 wires A and B, they are of equal length they have given you. Okay, so A irukku, B irukku, they are of equal length and different cross sectional areas and made of same metal. Equal length, different cross sectional areas. So இது A na இதோடது A dash னு எடுத்துக்கலாம். So two different cross sectional areas இருக்கு and made of same metal. So rho is the same for both. Okay? First part of the question, name the property which is same for both the wires. So that will be Resistivity. Resistivity and resistance. Resistance. resistivity. அதுக்கான ரீசனே எழுதணும் because it is made up of same metal. So both will have the same resistivity. Okay? Name the property which is different for both the wires. Resistance. Resistance. Why? Because resistance is equal to rho into L by A, and for both the wires it has got different areas of cross section. Therefore resistance varies for the 2 wires. Clear? Explanation order you should have written. Then subdivision B, if the resistance of wire A is 4 times resistance of wire B, இது வந்து resistance R னு எடுத்துக்கிட்டீனா resistance of இதோட resistance R னு எடுத்துக்கிட்டீனா இது 4 times R. Okay? What is it? RB ku, if you take this as RB, then this is 4 times RB. Okay? For A it is 4 times RB. Calculate the ratio of cross sectional areas of the wire. So now what is that you have to find? Ratio of cross sectional areas, அதாவது A by A dash என்னன்றது நீ கண்டுபிடிக்கணும். Okay? And also ratio of radii of wire. What is it? Radii என்னன்னு எடுக்கலாம்? இதுக்கு R1 னு எடுத்தீனா இதுக்கு R2 னு எடுக்கலாம். இல்ல இது radius RA, இது RB னு எடுக்கலாம். And here as well, இது வந்து AA and this is A dash ன்றது AB னு எடுத்துக்கோ, area of cross section. Right? So these ratios you have to find. How is it you can find this part? It's totally a 5 mark question. So the first subdivision A carries 2 marks, 1 mark for each part. So resistivity same metal னு எழுதுறதுக்கு 1 mark, resistance and why it is different னு எழுதுறதுக்கு because area of cross section is different னு எழுதுறதுக்கு 1 mark. So 2 mark for subdivision A, and for subdivision B it carries 3 marks. Okay? So ratio of cross sectional areas of wire கண்டுபிடிக்கணும் and ratio of radii of wire, இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு totally it is 3 marks. So how is it you can find? The hint given to us is this one. What is it? RA by RB எழுதணும்னா RA ன்றது என்ன? Resistance of wire A. இது என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க? 4 times RB ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்ட்டா? So I'll write 4 times RB divided by RB. So what is RA by RB? Resistance என்னன்னு வருது? It is nothing but 4:1. Correct? So RA க்கு formula என்னன்னு எழுதலாம்? Rho into L by A னு எழுதலாமா? So A is nothing but area of cross section of wire A divided by rho into L by AB, அதாவது area of cross section of wire B. This is equal to 4 by 1. 4. Okay? So here rho நான் அப்படியே சால்வ் பண்ணிருக்கேன். 4 into rho you rho will L get by as AB. AB by AA is equal to, the reciprocate பண்ணீங்கன்னா 4 by 1 வரும். So the ratio between AA and AB கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா AA
by AB is nothing but equal to 1:4 னு எழுதிக்கலாம். ஓகேயா? Apart from that, area of cross section என்ன எழுதலாம்? Pi r squared divided இது RA square னு எழுதிக்கோ. இது pi RB square னு எழுதினீனா that is equal to 1/4. So pi will get cancelled and you can write RA by RB whole squared. Okay? Is nothing but equal to 1/2 whole square னு எழுதலாம். So what is the ratio of radii? RA by RB is equal to 1/2 னு வரும். Okay? So what is that we get? Ratio of cross sectional areas of the wire. அதாவது AA is to AB என்னன்னு வந்தது? 1:4. And what about RA is to RB? 1:2. 1:2. Clear? இந்த AA is to AB கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் 2 marks and RA is to RB கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 1 mark. So totally 3 marks for the second subdivision. Sorry, subdivision B. Clear? So totally 5 marks for this question.